student. I am Mr. Praveen Kote. Today we are going to study the 11th Science Physics 8th chapter Sound. Now lecture number 5 goes on. In this lecture we are going to study the Doppler effect and its different cases. Okay. First we have to know what is the Doppler effect. We are going to learn through the example. While train is approaching to the station, and notice the distinct change in the pitch of the sound of its whistle. And when the train is passes away the station, when listener moves toward and away from the stationary source, of sound, phenomena in which the intensity of sound goes on increasing or decreasing. Okay, this was studied by the Australian physicist Christian Doppler and known as the Doppler effect. How it can be given? When a source of sound and listener are in relative motion to each other, the frequency of sound heard by the listener is not same as the frequency emitted by the source. Actual definition of Doppler effect is apparent change in frequency of sound. Why there is change in apparent frequency? Due to the relative motion between source and listener. Apparent change in frequency of sound due to relative motion between source and sound is called as the Doppler effect. This phenomena is called as the Doppler effect. This phenomenon holds good in case of sound and also for electromagnetic waves. Now, today we are going to study three different cases, out of which only two are in syllabus now. First one, when listener is stationary and source is moving. जसं रेल्वे स्टेशनवरती ऑब्झर्व करणारा हा लिस्नर जो आहे तो उभा आहे आणि सोर्स इज मूव्हिंग, ट्रेन त्याच्याकडे येते किंवा त्याच्यापासून लांब जाते. सेकंड कंडिशन, व्हेन लिस्नर इज मूव्हिंग अँड सोर्स इज स्टेशनरी. व्हेन लिस्नर विच इज heard the sound is moving and source which emits the sound is stationary. And third condition, when listener and source both are in motion. These are three conditions, out of which first listener is stationary, source is moving, and third one, the listener and source both are moving. These two conditions are studied today. We are going to study today. Okay, in first, moving, source moving and listener stationary. For its derivation we have to consider source of sound S moving away from the listener L. Here listener L, source of sound is at S1, S is moving away from the listener L with velocity Vs. What is its velocity? Its velocity is Vs. The speed of sound wave with respect to medium is V. These are different symbols. That speed of sound is always positive. Suppose listener uses a detector. Now this listener uses a detector for counting each wave crest which is reaches to it. Okay. Now at time t0, initially at time t is equal to 0. First condition काय घेतो आपण, t is equal to 0. Source is at point S1. Source कुठं आहे? या S1 point ला आहे. Source is at point S1.
source is point S1. Here the listener, here the source is point S1. Emits the crest at distance d. ह्या सोर्स जो आहे हा क्रेस्ट इमिट करतोय तो किती डिस्टन्सला आहे ॲट डिस्टन्स डी फ्रॉम लिस्नर. ओके, नाउ द क्रेस्ट produced by S1 is reaches to L1. at time t1. तो टाइम किती घेतलाय आपण t1 घेतोय. ओके, that can be given by distance upon velocity. Okay, in next step, t0 is, what is capital T0? It is the time period at which wave is emitted. T0 is time period when wave is emitted. Thus, when this time t is equal to t0, t is equal to, source moves the distance. Source किती move होणार आहे? Moves the distance which is equal to Vs t0. Vs t0 and reaches the point S2. एवढं डिस्टन्स मूव झाल्यानंतर तो कुठे येणार आहे ॲट पॉइंट S2. ओके, द डिस्टन्स S2 फ्रॉम द लिस्नर, this distance from listener is equal to d plus Vs dt, because this distance is d and this is Vs t0. d plus Vs in t0 is the distance from the S2 and the listener. Okay, at this point this source emit second crest. हा सोर्स काय करणार आहे दुसरी क्रेस्ट इमिट करणार आहे and this second crest emitted by the source at S2 is reaches to listener. That time is T2 is equal to T0 plus D plus Vs T0 upon V. Okay, T0 D plus Vs T0. This is the time when the crest which is released from the source at point S2 heard by the listener. Now, similarly, if this is the first equation, okay, what we written in previous step. Okay, similarly at pt0, आता कंडिशन काय घेतो pt0, the source is, टाइम किती आहे pt0, source emits the p plus 1 crest. सोर्स किती क्रेस्ट इमिट करणार आहे p plus 1 क्रेस्ट इमिट करणार आहे आणि हा p जो घेतला आहे दॅट इज द इंटिजर विच हॅज व्हॅल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. आता ही जी क्रेस्ट इमिट होणार आहे ॲट pt0 ॲट टाइम pt0 that can be reaches to listener in at time t p plus 1 is equal to pt0 plus square bracket d plus p v0, sorry, vs t0 upon v. Okay, p plus 1 केस जी आहे ती कधी पोहोचणार आहे लिस्नरला ॲट टाइम टी p plus 1. ओके, आता हे एक इक्वेशन झालं. आता लिस्नर has a detector to count the crest. The listener detector count the p crest in time interval. आता p plus 1 crest रिलीज झालेली आहे आणि आता तो डिटेक्टर काय करतो p crest काउंट करतोय. मग अशा वेळी टाइम इंटरवल किती असणार आहे इट इज
Tp plus 1 minus T1 is equal to Pt0 plus D plus P Vs T0 divided by V minus D minus V. Okay, this is second equation. Okay, and the period of wave can be recorded by listener. Period किती record होईल? Period of wave किती record होणार आहे? By the listener, T is equal to Tp plus 1 minus T1 divided by P. In other words, we have equation right side of this equation 2 is Pt0 plus dp vs d plus p vs t0 divided by v minus d minus v divided by p. When we solve this equation, what we get? We get t is equal to t0. T is equal to t0 vs t0. ओके, याचं हे सोल्युशन जे आहे हे कसं येत आहे हे बघा. आता हा पी टी झिरो ॲज इट इज प्लस डी प्लस पी व्ही एस टी झिरो. आता याचा न्यूमरेटर आहे किती आहे? डिनॉमिनेटर व्ही आहे. तर पुढच्या मायनस डी मायनस व्हीचा पण डिनॉमिनेटर काय आहे? व्ही आहे, म्हणून डिनॉमिनेटर सेम करू शकतो. आता पी मात्र कॉमन निघेल, त्यावेळी काय मिळणार आहे आपल्याला? टी इज इक्वल टी झिरो पी प्लस व्ही एस टी झिरो अपॉन व्ही. Okay, we get this equation. Now divide by, take common t0. हा t0 जो आहे तो आपण कॉमन काढूया. काय होणार आहे? t इज इक्वल टी झिरो इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस व्ही एस अपॉन टी. आता हे व्हीनं जर आपण दोन्ही बाजूला काय केलं, डिनॉमिनेटर जो आहे व्ही घेतला, तर काय येणार आहे? टी इज इक्वल टी झिरो व्ही प्लस व्ही एस डिवायडेड बाय व्ही. Taking reciprocal on both sides, what do we get? 1 upon t is equal to 1 upon t0 v divided by v plus vs. Reciprocal of time period is the frequency. N is equal to n0 into bracket v plus vs. That means this equation, this positive equation का है? N is the frequency recorded by the listener. आणि हा जो n0 आहे that is the frequency emitted by source. This n is the frequency recorded by the listener and n0 is the frequency emitted by the source. Okay, if the source is moving toward the listener, आता this is a condition when source is moving away. Okay, आता दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय? if the source is moving toward the listener. आता इथं काय घेतलंय? मूव्हिंग अवे घेतलंय आपण. जर कंडिशन काय असेल की मूव्हिंग टुवर्ड द लिस्नर विथ व्हेलॉसिटी व्ही एस, देन दिस इक्वेशन विल बिकम्स एन इज इक्वल टू एन झिरो व्ही अपॉन व्ही मायनस व्ही एस. व्ही प्लस व्ही एस इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम द लिस्नर and moving toward the listener is in denominator we change the sign v minus vs. These two equations for the frequency which is recorded by the detector of the listener. Listener detector न जी frequency detect केली ती. Okay, या पद्धतीने आपण काय केलंय? This completes the first condition, that is source moving and listener stationary. Now we are going toward the second condition, that is both source and listener are moving. Both source and listener are in motion. असं असेल तर आपण काय लिहू शकतो? n is equal to n0 into bracket v plus or minus vl v minus plus vs. Here n is the frequency recorded by the listener and 0 is the frequency emitted by the source. V is the velocity of sound, velocity of listener, vs is the velocity of source. Plus minus minus plus, this is the sign when where upper sign. आता हे वरचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अशा पद्धतीने आहे दोन्ही ठिकाणी, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये. डिनॉमिनेटरमध्ये मायनस प्लस आहे, वरती प्लस मायनस मायनस प्लस अशा पद्धतीने आहे. आता जे अप्पर साईन जे आहे दॅट इंडिकेट दॅट द relative motion of approach, relative motion of approach, and negative sign indicate the
relative receds. Okay, they are moving away. Similarly, numerator, denominator minus sign and positive sign are given. Okay, now we have illustrated different condition related to the Doppler effect. Okay, for that consider an observer or listener. We have to consider an observer or the listener or listener किंवा observer दोन्हीपैकी एक आपण शब्द घ्या. And a source is moving with respective velocity vl. Source is moving with respective velocity. लिस्नरचे velocity with respect to source काय करतोय, मूव करतोय. Okay, in this case listener is approaching with vl. Listener is approaching with velocity vl, म्हणून v plus vl घेतले. Okay, then in denominator vs is moving away, source is moving away from the listener, म्हणून इथं काय घेतले, प्लस साइन घेतले. मी तुम्हाला सांगितले की प्लस साइन वरच्या बाजूला असेल तर दे आर अप्रोचिंग, दे आर रिसेट्स. In denominator minus sign for approach and positive sign for resets. Okay, these are the condition for the signs. Okay, now first case, magnitude of vl is equal to magnitude of vs, that is the velocity of the listener is equal to velocity of source. या दोघांच्या velocity सारखे असतील तर काय होणार आहे, this will be cancelled, this will be cancelled. n is equal to n0. There is no Doppler shift there, as there is no relative motion even if both are moving. दोघं जरी मूव होत असेल तरी तिथे डॉपलर शिफ्ट असणार नाही. दिस इज द फर्स्ट केस. इन सेकंड केसमध्ये काय सांगतो, व्ही एल इज ग्रेटर दॅन व्ही एस. लिस्नर वेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन द सोर्स वेलॉसिटी. काय होणार आहे, न्यूमरेटर विल ग्रेटर. इथं न्यूमरेटर कसा आहे, ग्रेटर आहे, because there is a relative approach as the listener approaches the source faster and source is receding the slower rate. Okay, this is hence n is greater than the n0. Okay, in third case velocity of listener is less than the velocity of source, hence n is frequency is less than the frequency heard by the observer is less than the frequency emitted by the source. Okay, now in next step after studying the Doppler effect, we have compared the Doppler common properties of Doppler effect in sound and light. Okay, for that this is the our next point is common properties between Doppler effect and the Doppler effect of sound and light. In this A, whenever there is a relative motion between listener and source, for sound and light, the recorded frequency is different than the emitted frequency. If there is a relative motion between listener and the source, observer in case of light and a listener in case of sound, if both there is a relative motion between this listener or observer and source of sound or light, the recorded frequency is different than the emitted frequency. This is the first common property. B, second property, recorded frequency is higher if relative approach. जर source आणि लिस्नर जे ते एकमेकाच्या जवळ येत असतील, both are approaching to each other, then the relative frequency is higher, recorded frequency is higher. Then third one, recorded frequency is lower if there is a relative reset. If both are going away from each other, recorded frequency is less or goes on decreasing, lower frequency is there. Next one, last one is D. If listener velocity and or source velocity are much smaller than the wave speed, that is the speed of sound.
हे जर खूप कमी असतील, स्पीड ऑफ साऊंडपेक्षा लिस्नर व्हेलॉसिटी आणि सोर्स व्हेलॉसिटी खूप कमी असतील, वी कॅन यूज द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी व्ही आर. आता व्ही आर आपण वापरूया रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीसाठी. आता ह्या केसमध्ये आपल्याला जे इक्वेशन वापरतो आपण ते कोणतं इक्वेशन आहे, डेल्टा एन डिवायडेड बाय एन is equal to Vr divided by V is equal to delta lambda by lambda. Delta n is a Doppler shift or change in recorded frequency, that is n minus n0. N minus n0. N0 is the recorded frequency by the observer n and source emitted frequency by the, that is relative change, that can be divided by delta n. Okay. डेल्टा लॅम्बडा इज अ रेकॉर्डेड चेंज इन वेवलेंथ. ठीक आहे. डेल्टा एन काय दाखवतो आहे, डेल्टा लॅम्बडा काय दाखवतो आहे तुम्हाला, रिलेटिव्ह चेंज इन वेवलेंथ. ओके ओके. नाऊ द इक्वेशन. आता हे इक्वेशन कसं बनतं आहे आपण बघूया. एन मायनस एन झिरो फॉर डेल्टा एन डिवायडेड बाय एन इज इक्वल टू व्ही आर अपॉन व्ही. व्ही आर अपॉन व्ही. मग एनसाठी सोडवा. एन इज इक्वल टू एन झिरो 1 प्लस और मायनस व्ही आर अपॉन व्ही. दिस इज द इक्वेशन. आता इथं परत एकदा काय असतं, अप्पर साईन काय दाखवणार आहे, इथं हे अप्पर साईन पॉझिटिव्ह साईन काय दाखवतं आहे, रिलेटिव्ह अप्रोच वेर रिलेटिव्ह रिसेड. ओके, बोथ आर गोइंग अवे या पद्धतीनं. आता लास्ट वन केस इज द ई. ओके. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ सोर्स अँड ऑब्झर्वर आर नॉट अलॉंग द सेम लाईन, their respective component along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect, and the same mathematical treatment is applicable. जे असं अगोदर बघितले सेम मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट जे आहे दॅट कॅन बी ॲप्लिकेबल फॉर if the velocity of source and observer are not along the same line. Okay, these are the common properties of between Doppler effect and the Doppler effect of sound and light. Now major difference. What are the major difference? As the speed of light is absolute, first one is the, as speed of light is absolute, only relative velocity between observer and source matters. जर speed of light is absolute असेल तर काय होणार आहे, only relative velocity between the observer and the source matters. Who is in motion is not relevant. Okay, this is first. Second one, classic and relativistic Doppler effects are different in case of light, while in case of sound it is only classical. For sound it is only classical. Now third difference, for obtaining exact Doppler shift, the delta n, for the sound wave, it is absolutely important to know who is in motion. जेव्हा साऊंडचा विचार करतो आपल्याला कोण मोशनमध्ये याचा जास्त विचार करावा लागतो रादर दॅन द लाईट. आता फोर्थ वन मेजर डिफरन्स, इफ विंड इज प्रेझेंट, जर वारा असेल तर द व्हेलॉसिटी अल्टर्स द स्पीड ऑफ साऊंड and hence affect the Doppler shift. In case of component, the velocity of wind velocity is important and wind velocity Vw ने दाखवली जाते. Okay, along the line joining the source and observer. The two algebraically added the velocity of the sound. हे काय काय velocity of sound ला ती add होते, म्हणजेच काय, हा जो v velocity of the साऊंड जे वापरत होतो तो कशाने रिप्लेस होणार आहे, व्ही प्लस और मायनस व्ही डब्ल्यूनं रिप्लेस होणार आहे. ही टर्म इथे ॲड होते, व्ही डब्ल्यू, दॅट इज विंड व्हेलॉसिटी इन ऑल द एक्सप्रेशन्स. पॉझिटिव्ह साईन काय दाखवणार आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इज इन द सेम डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ विंड व्हेलॉसिटी. आणि निगेटिव्ह साईन काय दाखवणार, बोथ आर अपोजिट टू इच अदर. दिस इज द मेजर डिफरन्स. Okay, now in this way we complete the Doppler effect and the sound chapter. Okay, thanks student, thank you very much.